Ephesians 5:19, speak to one another with psalms, hymns, songs from the Spirit, sing and make music from your heart to the Lord. Our first song for today is I Cast All My Cares. We will sing the chorus. Ginoo, gapasalamat kami sini nga hapon liwat ni kami again na dala
sini sa balay alam ko ang Ginoo ni hapon maka simba kami makatuon kami Ginoo sa imong mga pulo. By pa Lord, login maga tunga samon. So kami Ginoo nga ang mga tigipuson Ginoo ging ready gid sa pag tuon gid sa pag dayaw sa imo sining hapon. Lord, sa mga challenges subong sa amon nga kabuhi sa amon nga mga pasubong sa dalon sa mga virus Ginoo nga naga pansubong sa palibot. Lord, kani pray kami kapay pa kagin Lord, continue please maga-spare sa amon mga otoran man naga stay subong sa ila pa ni man lay Ginoo yan because of sining virus Ginoo. Bless be with them Ginoo. Ang sila makaupod sining hapon diri sa pagsimba sa imo but Lord kagin maga upod sila upod sila Ginoo. Lord kagin maga tutman sa imong mga pulong ng mga intindihan nila Ginoo kag mga sila sa inyo. Lord, man si pasto karon sige pagdala sa imong pulong kag Lord kagin maga kusama kag makaintindihan. Salamat Ginoo nga tayo ni Ginoo na tayo sa balikilo namon ang kadayaw sa imong ngalan ug sige in prayer. So I pray, amen. For our second hymn, we will sing He is My Strength to Stand. Though I may travel, be alone.
presence of the Lord. Altogether, when Israel went out from Egypt, the house of Jacob from people of strange language. Judah became his sanctuary, Israel his dominion. The sea looked and fled, Jordan turned back, the mountains shaped like rams, the hills like lambs. What ails you, O sea, that you flee? O Jordan, that you turn back? O mountains that you skip like rams? O hills like lambs? Tremble, O earth, at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob, who turns the rock into a pool of water, the flint into a spring of water. For our next hymn, we are going to sing Perfect Place. Just everybody, please. Ready, sing. liwat niyo na kung sa tanan. Before kita mag-tag sa itong announcements, si Pastor Kenneth pa, beso-beso out, why is it? So why na kita? Let us greet one another with fist bump.
more mag-wine. Still, salamat kita sa Ginoo kung napagyan kita ng telepon na makakalayo sa pagsimba sa iya. Let's stand up and let us greet one another. For our announcements, let us enjoy ang kanyang karon. Salamat kita sa ladies na nag-prepare, mga singles, na nag-prepare sa kanyang food. For our flowers, pasalamatan natin sila Dandan at si Shane. Sa ating dishwashers, sila nagkikatas. Pero kung wala sila, lulikan na kailangan karoon kanya-kanya. Hugas nila. Aligis sa Ladies. Next Sunday, food sponsor, Amon. Flowers, limunas, dishwashers, rayones. Ang atong activity, last activity for this month is ang atong home builders. That would be on last Saturday, March 28. Wala, pakita post. So, I will just update some activity na doon within this week or the next week. For our second quarter na schedule for atong food, dishwashers and flowers, I will be posting it next week. At also, sa ating Bible study ng home builders, usually nag-post kami sa available na dates. Nag-ask kami kung sino mga volunteer, but I think it would be better kung mahimo na lang kita sa schedule, no? Kung sino post sa mga activities para continuous na itong flow pag hindi na kita magulat-ulat kung sino ang mga available. But kung may mga emergencies, then swap na ito ng atong English classes sa adults na cancel naman. So, keep in touch lang kita this week sa mga announcements sa atong Facebook group page. The elders, especially our pastors, will be update sa aton sa mga sitwasyon nato regarding sa aton mga activities within the following week. So, sa liwat kita mo na salamat. Pabalik sa aton yung leader. Before kita mabalik sa God's Word, may kakawas ko siya number 1.
home and worship with us online. And salamat sa inyong natandaan niyo, hindi natin gamitin whether sa Domingo or sa ating mga program study. Makakatawid kay update, kung ano natin mo kay kanila nagtatanong from sa gobyerno. Kaya sa Pilipinas siya, exist to lang nila and nag-lockdown na kapital, nag-lockdown ng mga syudad, sunod sa Pilipinas. So, I don't know kung saan pa yan sunod ng Thailand, but we'll get ahead of the situation. Hindi lang sa ating simbahan, but personally, sa ating pamilya, avoid ka na ng mga public places, especially mga risk areas, malls man, or public transport, or especially in airport, kung pwede ka lang, para protection natin ang ating gawin mo, there is not really sa ating simbahan. Okay, so if we will come to a point na today, mawali na lang live stream, or wali na yung makanto, intindi sa ginoo. But we'll keep you up to date, week by week basis. Ito sa Pilipinas ngayon, like sa Iloilo, mawala na ang religious activities, ang dapat mawala ng religious activities. So if it would come to that, happen socially, ma-distance but spiritually, padayon na connection sa isa. So, salamat sa inyo sa technology, niya. And please do keep your body and mind and spirit safe and healthy during these times. So let's open our Bibles to Psalm 91. So kung hapon, Anthony, ang ilong chapter, Psalm 91, we will be reading verses 1 to 8. Sa Anthony siya tonight, muna sa verse 1, sa verse 2, then we will read together verse 8. Psalm 91, 16 verses, kasama verses 1 to 8. So sa verse 1, sa verse 2, guman kita sa verse 8. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. For he will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and buckler. You will not fear the terror of the night, or the arrow that flies by day, or the pestilence that stalks in darkness. Nor the destruction that wastes at noonday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but they will not come near you. You will only look with your eyes and see the recompense of the wicked. May labig ng sa iyo subong ang nagsalig at tugyan sa among kalingon. Lord, ikaw nakabalo sa among kaantanan subong. You know what's inside our hearts and the things that we cannot control. Lord, I pray that you will fix our eyes and our minds and our hearts that we will look to you to make sense of what's happening around us, so that we will find wisdom, we will find peace, we will find guidance, we will find purpose in these trying times. Lord, ikaw din, willing po sa either brethren in the Amorian sa hapon for health reasons or whatever reasons, mo, sustain sa ila physically, emotionally, and spiritually. And we commit to you, Lord, ang gobyerno and ang mga health officials, ang mga health representatives, mga workers, to be there, mag-guide, kag mag-ulig, but most of all, Lord, that pag-ingati on time, that we can sit back and reflect sa among kaantanan at relasyon sa imo. And it will also be a time where you can use our lives to be a ray of hope, a beacon of joy, and especially yung paalagyan sa imo kaluwasan, with the uncertainty of life, the certainty of death. Kung gamit sa pagkabuhi, gamit sa English na padahin kami sa pagtubo, ang pagkilala pagsabi sa inyo. And pray, O Lord, that our time in the Word this afternoon will enlighten our minds and strengthen our faith sa inyo, Lord. Ikaw yung kabay-bay ang himaya at ang dahil sa mga
Holy Spirit, help us and grant us understanding with this. And even, Father, for this worship service, pray, Lord, na ibang namin ang mabaya ang tayo sa inyo. As we seek to worship you in sincerity, in love, in spirit, and in truth. Yung panguyo sa ngalan ni Jesus. Amen. As the spread ng coronavirus was getting greater and nearer sa atin, isa sa tema sa ating FB timeline sa mga semana is Psalm 91. Kung hindi kumalo nila read Psalm 91, may itsura sa virus. Kung nila read Psalm 91, may mga grupo naghapal, declare Psalm 91 on the virus. So I fear that there are certain pastors, especially mga pastors, nga hindi na yan sa atong grupo, or iba na yan sa atong mga grupo, that they have used this chapter wrongly. May isang sermon entitled niya about sa name coronavirus, sa Psalm 91, based on verse 7 or verse 10, ang title sa wali is, "The virus will not come near you." Kaya sa verse 7, "It will not come near you." Ang sa verse 7, "No plague shall come near your dwelling," or 10. So nila islila ang plague sa virus, hindi na kapalapit ang virus sa imong balay. Declare Psalm 91 over the virus and you are bulletproof. Pero may naman sa Monday Church, kamalo na sa inyo subong, ako mga pastor ay battle against romantic Christianity. Nga gina-romanticize ang Christianity. Abi nila, magkilala sa inyo, it's a bed of roses. I battle against cliche Christianity. Nga abi ta kung isa, ginadala sa saying, let go, let God. Or bahala Christianity. May magsalig ko sa Ginoo na ning bahala sa tanan. And now, with the wrong use of Psalm 91, ang tawag ko sa nini, the bulletproof Christianity. Ngabi nila, may kuha lang sila ng verse, may kuha lang sila ng chapter, pag sila ka lang declare, hindi ka na dahil madutlan sa bala, hindi ka na dahil madutlan sa masakit, hindi ka na dahil madutlan sa virus or sa epidemic. It is a kind of faith, a bulletproof Christianity, where pastors are leading people astray with the wrong use of the verses and concepts found here and there. And they think that they can just tweak and bend it for the present situation. Ikaroon, in-declare mo ng Psalm 91, kaya nadutlan kami karon. Gindeclare mo Psalm 91, may Psalm 91 man, dahil may Psalm 91 sa airport. Nagdalo mo sa Pilipinas, sa akong pagkulit, kung nadutlan ka karon, is it really faith or foolishness? Is it really trusting God to give you safety, or is it testing Him foolishly like Satan did to Jesus in the wilderness? Kita naman na karon. So, in spite of the wrong uses of this chapter, Psalm 91, nga ang pili ko ng Psalm 91 para ito natasumong. Because I intend for us to understand it correctly so that we can trust God rightly. E kung maintindihan mo lang eksakto yung chapter, it can be a valuable chapter for us. Kaya wala naging kakas ng Ginoo sa atong Biblia. This is still part of the songbook, a songbook that we can sing, and it can develop our trust in the Lord. So kung maintindihan natin insakto, magamit na ni maayo yung insakto. Because knowing and understanding God and His protection correctly in this chapter can make us trust Him firmly. Kung sakto ang atong pag-iintindi, pag-ilala sa Ginoo sa sining kapitulo, sakto ang atong pag-uyat kapag salig sa iya sinugot. And this song can be a valuable song for us to strengthen our faith. It will strengthen our grip in God and His protection in these uncertain times, dangerous times, and fearful times. Ang question ko sa sumong hapon, how can we find safety in God? How can we find safety in God? And mula nila mangita ta, protection. And I entitled this song, The Safety Song. Tinulang ko lang mga title sa iman. That we can rest and find our safety in the Lord. Kung paano tali pangitaon sa iya.
Now this psalm describes God's ongoing sovereign protection of His people. Focus, His people. Iyan ang mga katawan. Proteksyonan sa Ginoo ang iyang mga katawan from the ever-present dangers and terrors which will surround humanity. Damo ang gahambal nga possible settings ni. The original setting may be that from the inkanta niya sa templo. He feels safe sa templo sa Ginoo, inkanta yung kanta. Or the original setting may be that of an army about to go to war. Kailangan some danger sa gira, so ginakanta ni some battalion or some army to protect themselves. But whatever the setting may be, this song is a song of trust. Meaning a song of trust, it promotes trust and confidence in God. We have lament, paghibig. We have a song of praise. We have a song of thanksgiving. But here is a song specifically designed to build, develop, and strengthen trust. May specific na mga kanta para sa pagsalig to promote trust in the believer. Now this psalm is untitled. But the language here, yung gamit niya, similar. Kung basama mo ng Psalm 90. Psalm 90 is another beautiful song. Psalm nag-start with the words dwell and abide, kadua, katatlo, kaapat, hindi na nagwa ang mga words. So it seems, may similarity. Kaya Psalm 90 is a psalm of wisdom ni Moses. So kung si Moses nagsulat sa niya, or can be closely connected to Psalm 90, or it could not, we're not sure. Kaya why sa title, why sa author, why kasyon. Now, in the psalm, speaks about the faithful persons of verse 1, verse 14, verse 16. Gamit niya ng pronoun he, the young ministorya niya you, though directly gindiretso, and we can have words personally used, verse 2, I, you, he, and I. Nga daw, pwede mo gamitin for yourself because, this song can be sung by the whole nation. But this song can also be sung by an individual. May katubang sa mga dangers. So ang question is sa buong hapon, how can we find safety in God? I-divide this into the Lord's protection, verse 1 to 13, and the Lord's promise, verses 14 to 16. Ang pagtipig sa Ginoo, ang promisa sa Ginoo. Simple lang ang luwa, but we will try to go through it one by one. Verse 1 and 2 is the source of our safety. The source of the saints' safety. So it seems na nagsugod din sa templo, gingamit nila sa pagsimba, pagkanta, pagdayaw sa Ginoo in times of danger. And a lone singer opens with a statement of security and protection na enjoy sa mga nagasalig sa Ginoo. Kaya ang tema sa verse 1 and 2, the Lord is a secure defense or protection for those who take refuge in Him. Ang Ginoo makadipinsa, makatipig sa tanan na nagapalapit sa iya, nagapatipig man sa iya. And there are several terms, verse 1 and 2, used for security. Verse 1, duha ka words, shelter, shadow. Verse 2, refuge, fortress. The King James, ang shelter dira is secret place. Or it's a place or hiding place. You are my hiding place. Ako ng shelter. Ikaw ang akong palalibdan. Ikaw ang akong panaguan from danger. It speaks of an intimate place of divine protection. Hindi lang niya, isang di lang na hilit-hilit na panaguan mo lang, munang panaguay ka mo. Kaya why ka na panaguan, di lang panaguan. No, it's an intimate place of divine protection. Shadow of the wings of the Almighty. Natawag wings of the Almighty because we will go through it kaisa. Then the words of verse 2, refuge and fortress. So, kabalawagid nga, ini nga mga words, gingamit niya to speak of safety in the midst of danger. And there are titles gingamit niya pati sa Ginoo to support this idea. So this is not a make-believe safety.
Hindi lang ni iya lang uno lang na safety. Kaya nakaugat ni sa persona sa Diyos. Ang una niya, naging gamit na title sa Ginoo sa verse 1, He who dwells in the shelter of, verse 1, the Most High. Ang unang na title, naging gamit na sa Ginoo. Anong meaning sa ni? Halina sa Hebrew word, Elyon. Kaya ang basic idea sa ni is the exaltedness of God. The overwhelming majesty of God, the supremacy of God, ang siyempre, descriptive title ni sa Ginoo. Siya na ang labing pinakataas. Waay na may maglapaw pa sa iya. Now, in the Old Testament, Elyon appears only in poetry, reflects the idea of three things: omnipotence, universality, and constancy. God is all-powerful. Universally, He is most high, and He is constant. It means that God is high above every other power, and using this title emphasizes that there is no threat that makalabaw pa sa Ginoo. Human enemy, human army, disease, death, Satan, whatever it is, he who dwells in the shelter of Elyon. Ang nagapalipod, ang nagapanako sa proteksyon ni Elyon or the Most High shall abide in what? Shall abide in the shadow of Ginsukpunyadari. He is not only Elyon, but He is also the Almighty. Ang Hebrew word niya is Shaddai, or most powerful. This description of God emphasizes His power. Kagina niya iyang posisyon. Ang posisyon niya, waay na sa may mas lapaw pa sa iya. Now, He is the Almighty. Hindi lang siya kay taas, pero wala gahong. He's high, He's also mighty. All-powerful. So it is a name for God describing His dual roles as an able nurturer. Okay? Genesis 17, verse 1 and 2. When Abraham was 90 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am El Shaddai. Amuna na magbusong ang asawa ni Abraham, si Sarah, because of El Shaddai, the Almighty, powerful God. Pero ang kombinasyon diri sa Almighty, kama niya, He will abide in the shadow of the Almighty. Sa landong, sa gamhanan na Diyos. Anong meaning sa shadow? Ang meaning of shadow, in the land where the sun can be oppressive and dangerous. Israel is a desert land. The surrounding countries are desert lands, indeed forest land. Shadow is a safe place that you can hide from the oppressive and dangerous sun. It denotes a metaphor for care, protection, and security that you can have in the all-powerful, almighty God. So sa pagtawag sa Isamis sa Ginoo Most High and the Almighty, na-stress niya ang position sa Ginoo at ang power sa Ginoo na limitless to protect and to grant safety. So that no matter how strong and powerful the dangers are, hindi na magkalipat that God is still the Most High. Bisan ano ka kulbaan, bisan ano ka pervasive, bisan ano ka aggressive, some danger, some threat nga nagapalibot sa aton, never forget nga amo na may basihan ni. Hindi ka lang magsiling declare Psalm 91 without understanding it. Nga ano ka declare ka sa Psalm 91 na may safety ka from any sorts of danger. Kaya ang Diyos na ginasaligan mo is the Most High. Kaya ang Diyos na ginasaligan mo is the Almighty, the All-Powerful. Nakabase niya kung ang aton na safety sa iya, kikilala ka siya. Look at the words, dwell and abide. Nga may duwagin ka word. Kaglain-lain is na word sa Hebrew. Ang meaning sa dwell is to sit, to remain, to linger. Sa isip ko nga atong pungko kagid, kaya ang abide is to lodge, to stay the night, na mag-overnight ka, or to continue or to remain. Ang picture dali, dwelling in the Most High, in the shelter of the Most High, means you choose to be at rest in His refuge,
because you choose to trust Him. Nga magtungkok again, you do not walk around in nervousness or panic. You sit, you dwell. Then you will continue, you will remain. Para makapadayon ka sa pagsalig, it starts with choosing to rest in His trust. So, muna pag-alas sa pong hapon, verse 1 and 2, He who chooses to be at rest in His trust with the protection of the Almighty God, who is the Most High, will remain in trusting His protection. You must dwell so that you can abide. You have to choose to rest, to be at rest. You have to choose to quiet your mind. Malapit ka gidya, salig ka gidya. Amo na sa isip ko lang nagkapon, sa sige ko lang scroll, tingala ko ka-depress ko. Kaysa sige mo scroll, daw ginabutangan mo lang unnecessary fear ni mo utok. Huwag mo nalabot sa kaulugtasan ng mga feed, yung mga post, yun lang. Huwag nalabot ka na, ugtas ka pa, gapanik ka na, so you have to choose to be at rest. Be aware of the situation around you, but learn to rest your mind. Learn to rest your heart, your fear, sa pagsalig sa Ginoo. Sit, remain, linger in your trust by taking refuge, taking shelter in God, the Most High, and the Almighty. Para makapadayon ng iyong pagsalig sa Diyan. E feeling ko, ang atong tagipuso, ang atong balatsagon is fickle. Diba? Hindi mo bantayan. Dugay-dugay, malipayon ka, dugay-dugay, subo ka naman. Dugay-dugay, kalma ka, dugay-dugay, panik ka naman. That's why we have to choose. On the first verse, He who dwell. You have to dwell. You have to choose. Ikatatlo niya, ang title, Gigamit Bri Parte sa Ginoo, and ikaapat are the two titles na familiar kita, pilatan ng historian, the Lord and my God. The Lord is Yahweh or Jehovah, personal, ng Ginoo. Kaya ang last na title is God or ang gamhanan ng Diyos. Hamal sa verse 2, I will say to the Lord. Ano kung Ginoo niya? You are my refuge and my fortress. So kung si Moses nagsulat sini, he's making God his fortress and refuge. Isipan lang ha, kung si Moses ni kadalasang Israelinon, galakat sila sa desierto. Before pa sila nagsulod sa promised land. Wala sila iban na protection apart from the Lord. May kambus na tuod, but their protection between them and their enemy is just a piece of animal skin. Tent lang, wala ganit sa fence. Guro may mga gwardiya na sila ang palibot sa ilang kampo, but apart from that, sinong bigli, ilang protection. Muna naman niya, I will say to the Lord. Kung nagasaling ka sa iya, you verbalize that trust. It's a personal confession. It's a prayer. It can be a song. I will say, hambalon ko gibni, hindi ko itagutaguon. If I fear, if there is danger, I will say to Yahweh, my personal God, sa imo ko magpalipod, sa imo ko magpatipid. You are my safety. Calling out, verbalize, I will say. Then, in personalize nga sa verse 2, my God in whom I trust. Ikaw ang akong Diyos na ginasalikan ko. Can you say this of God? Ito ang aming mga verbal examples sa aton. Kasi sa pagtawag ko sa Ginoo, ikaw ang akong Diyos, ikaw ang akong ginasaligan, wala na iban pa. I can run out to the store and buy mask. I can run to the store, kagbanggol ko, pinakalitro sa alcohol, liguon ko ako magpilihot, hindi ko mapalapitan. Bastante ko sa vitamin C. Dama kami sa stock sa pagkaon. Pero habang din dali, Lord, bisan may danger sa akong palibot, you are my God. Huwag na ko saligan pa naman, kundi ikaw. You are my God in whom I trust. That's why this is a song of trust. Igina-personalize niya ang pagsaling sa Ginoo. Ang purpose sa Salmo is to instill in us greater faith and help us feel that God is worthy of our trust. Our safety comes when we constantly trust God
who is able to provide us with safety, protection, and security. We have to constantly trust. We have to know and hold on to who God is. Ang muna sa sininga sa muna dugaan ng duwa ang atong pagkilala sa Ginoo. We have now come to know anong meaning sa Most High, anong Diyos kay Most High siya. Ano ang Diyos kay siya ang Almighty, siya ang El Shaddai. So that we can hold on to Him. But we have to choose to constantly trust. Hindi lang one time. Ang muna may kanta na constantly abiding. You don't only abide, but you constantly abide. Sige-sige kaya saling. So you don't trust yesterday, you just don't trust today, but you constantly abide in His presence. Kaya siya able to provide us with safety, protection, and security. The source of our safety is in God, in trusting God Himself. Verse 3 to 10, lang ang mga dangers nga kakatabo. But let's start with verse 3. For He will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. If you notice, God and you, with one of the character in verse 3 to 10, God will protect you from this. God will protect you from that. You personally, actually sa music video, is ang iba nyo ba yung natulong sa camera? Kaya kung do third person, kaya daw ginakapturan sa radi, ang gatulong sa diretsyo sa camera, gatulong sa diretsyo sa imo, kaya hambal sa diretsyo sa imo, para ikaw mamatik sa ni. You, because this is a personalization, a personal address, nga para kung kantahon mo ni, gadiretsyo ni ego sa imo nagipusokon. It's a direct address, listing the benefits sa mga taong nagasalig sa Ginoo. So verse 3, anong unang picture nila? God will deliver us from the snare of the fowler. Ano yung snare of the fowler? A snare of the fowler are figures of element of surprise and deadly. Snare, trap, isang hunter. Ang gaparang space, kapang butang na sila sa mga trap. There are dangers that can caught us by surprise. Nga pa kayo taging paabot. Ako na subok ang tanan talo itong balay. Nagtimprano sila ang eskwelahan, nagtimprano sila ang opisina. Hindi ka naman surprise sa ulihin mo, dulaan ka obra. Because there is an element of surprise to dangers. Hindi lang yan deadly. Kaya ang second phrase of verse 3, deadly pestilence. It's dangerous, it's deadly, but it also has an element of surprise. Now sometimes, ang ining snare of the fowler can refer to the schemes of people who hate the faithful. Example, Psalm 119 verse 10, the wicked have laid a trap or a snare for me. So pwede tao, pwede danger, pwede hindi tao. But God is able to help us from surprising and deadly dangers. Number 2, look at verse 4. He will cover you with His pinions, and under His wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and a buckler. Now in verse 4, we do our image, bird and armor. Under His wings and with His pinions. Amazing pinions, it's another term for wings. Okay? Meaning it pictures the protection of a parent bird. The mother bird safely tucks her young under her wings. Ang anak na pispis is secure under the mama bird. Anong picture nila? Tender, warmth, love, and concern sa Ginoo. Proteksyonan mo ko, pero hindi lang dugi na para sa lawas. Ang paon mo na yan is mamatik sa imo. Nga kung nusnusun niya ka doon, paliguan ka lang yan, nusnusun na doon, makakasing mo ulo. Pero ariya, God under His wings, under His pinion, is tender, warm, loving, and concerned. Ang Psalm 57:1, nangayon sa kaluwi sa Ginoo, be merciful to me,
For in the shadow of your wings I will take refuge, in the shadow of your wings. Sa protection sa imong landong. And I think this is the only shadow that ang anak na pispis would love. Until the storms of destruction pass by. Ang sa Ginoo, Israel, known you yourselves have seen what I did to the Egyptians, how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Ginproteksyonan na kamo. Deuteronomy 32, like an eagle that stirs up its nest, that flutters over its young, spreading out its wings, catching them, bearing them on its pinions. The Lord alone. Why ba Diyos nagupod sa inyo? The only God na tipig sa inyo is me, like a mother bird, a parent bird protecting her young. God is able to cover us with His loving and tender protection, pero di yan Ginoo lang pagak. Nga, verse 4b, His faithfulness is a shield and an armor, a buckler. So hindi lang tender ang God's care. There's also a sense of toughness. Ang katutom sa Ginoo will be shielded, will be shielding the faithful. So, from the perspective of the protected, God is warm and tender. Kung proteksyon lang sa Ginoo, you will feel at ease, comfortable ka sa Ginoo. Kay kaangay sa sang nanay ng space. You feel secure, you feel warm, you feel cared for. But from the vantage point, sa point of view niya sa attacker, hindi siya magpalapit sa inyo because God is as strong as steel. Ibigan niya ka, kaniyak ang unta mo, matulbakan sa Ginoo. That's the picture here. So hindi lang sa element of surprise, but God will protect us with care and firmness by His faithfulness. Verse 5 and 6, you will not fear the terror of the night, the arrow that flies by day, the pestilence that stalks in darkness, the destruction that wastes at noonday. And the next element of danger is fear. Again, verse 7, fall. Part of danger is the fear of the unknown and the known. You know, this mo sa verse 5 and 6, ano ang common nga element dira? Ang first phrase, night. So verse 5. Second phrase, day. Arrow. Makita mo na yan, by day. Karoon sa verse 6, darkness. Sa verse 6b, noonday. Night and day. Anong aral sini? Now, ang gusto niyo makita sa aton, nga ang pagtipig sa Ginoo from any fear is the 24-hour protection. Ang pagtipig sa Diyos, day and night, seen and unseen, anticipated or unexpected, nothing can catch God unaware and unable to protect us. Amo na nga hindi ka magkahadlok. Ikabalo kaya nga ang pagtipig sa Ginoo sa imo, hindi ni paro sa gwardiya sa inyong building sa una or sa inyong eskwelahan sa una. Sa intern ko, nahuya ko magpuli gabi. Nga, gakanisturbo ko ang gwardiya sa simbahan ng internan ko. No? So, hindi, gabi na ko nagpuli. Ako nagsuri sa iya, ay napukaw ko sa nagpuli ko alas 11 sa gabi. Kaya ang gwardiya, nakatulong. Pero ang hambal na isang sana mo, I will not fear. Nga, God protects me day and night. With the things that I see or the things that I do not see, that lurks in darkness. Ang muning phrase nyo, you will not fear the terror of the night. Ang hindi mo mapaktan. May subok yung mga army, may night vision, may mga goggles, may mga radar, may mga drone. But ang mga bagay na hindi mo makita, ang hambal niya, hindi ko makulbaan because God will protect me. Verse 6. The pestilence that stalks in darkness. Now the word pestilence is the similar word to the word plague, so verse 10, that will not come near you. Now, dire na nagka-problema kay amunin gamit sa mga grupo, ibang grupo to use it wrongly. So there are about 3 interpretations. Ang word na pestilence,
nga hindi ka makulbaan sa pestilence or sa plague na magpalapit sa iyo. There are three interpretations of this. Number one, these dangers are a wide range of poetic imagery. Mali lang, figurative language lang. Hindi literal nga pestilence, hindi literal nga plague. You can use this for any sort of danger. And number two, it can be substituted indiscriminately with any danger without regard for biblical context. Munigin gamit sa ibang na grupo, nga basta i-declare lang, why isang sahid sa danger, makalabog sa imo. But number three is what I believe in, that these dangers are those that are specifically framed within the context of the Old Covenant people. Ang pestilence, ang plague. Para specific ini nga kanta sa Israel. Saan ini sa Ginoo sa Israel, ang pagtipig sa Ginoo sa specific covenant sa Israel. So pestilence and destruction, so verse 6, ano meaning sa me? Are diseases or harm that God sends on two kinds of people. Ang pestilence maabot sa imo kung kaaway ka sa Diyos, or you are God's people but you are unfaithful. May covenant ang Ginoo sa imo, pero ay ka nagtuman sa iya, God also promised them curse, hindi ng blessing. If you disobey me, my curse is sa inyo. And one of those curses are pestilence and plagues. Nataon tanay unbeliever. Ang muling istorya sa Ginoo sa kay Pharaoh, ano niya? For by now, I could have put out my hand and struck you and your people with pestilence. Kaaway sa Diyos si Pharaoh. So ang sa Ginoo, I can kill you. I can wipe you out with pestilence, disease. Hindi lang yan ang dulakot na kamo, or sa Marvel lang, tunaw na lang sila, tagaan ka mo sa mga kasakit, sa mga silot, sa mga plagues. Leviticus 26, this is part of God's curse, Israel. And if by this discipline you are not turned to me to walk contrary, but walk contrary to me, then I will also walk contrary to you. And I myself will strike you sevenfold. Ang maling promise ng Ginoo, doon sa 11, mangawat ka di, ang bayad mo, sevenfold. Anong bayad nila? Verse 25, and I will bring sword, vengeance for the covenant you have broken. And if you gather within your cities, I will send pestilence. So hindi lang niya silingan, basta-basta lang, islan mo lang virus. Mag-work na tayo ng protection sa Ginoo sa imo. No, you don't use that. Kaya particular ng protection sa Israel, sa mga tao na nagasaling sa Ginoo, sa Ginoo, you will not fear the pestilence that stalks in darkness, or no plague can come near you. Pestilence can include what? Flood, famine, hail, fire, or anything that threatens livestock and human beings. This is tied up to the Old Testament. So God will protect those who trust Him, who are faithful to Him from all these threats. Specific needs in Israel. Tinong atong di karoon, ang taong tani, kung ano yung pagtipig sa Ginoo sa atin. But look at verse 7 and 9. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only look with your eyes and see the recompense of the wicked. Again, you will not fear. Verse 7, you will not fall. Though 1,000 or 10,000 will fall at your side. Kung magkalatumba na sila tanan, ikaw ya, God will sustain you. Natawag lang, familiar ka mo ni, no plague will come near you. Anong meaning sini? Isipan lang sa Israel, sa Egypt, sa gabi na to, kinagsaan ng Ginoo, patay ka mo sa karniro, paon yung dugo, ipinta niyo sa inyong balay, kaysa pag-agis ang angel of destruction, waaya sa may matumba sa inyo. That is the plague that will not come near. Hindi lang yan basta-basta virus, hindi kaya sudlan sa virus sa inyong balay. O hindi may isaan sa Ginoo. Let's look at this in context. Kay Israel ni. So ang kasi Ginoo, though 1,000 may fall at your side, 10,000, pero ikaw na nagasalig sa akon, matutom sa akon, tipigan ko. Verse 8, you will only look with your eyes. Why kahimuon?
Tipigan ta ka. You are only a spectator. You don't do anything because you will see what? The recompense of the wicked. Anong meaning sini? Ang recompense of the wicked is God's righteous wrath or judgment for the wicked. God's reward for the wicked. Whether enemy niya gid or unfaithful niya mga katawan. Ngayon hindi ka makulbaan sa imong kaaway. Kay bayaran ko siya sa akong paghukom. Ito ang lasting protection sa Ginoo. Ang protection sa Ginoo hindi lang halin sa atong kaaway o sa danger around us, but also from the greatest danger of all. Sino na? Himself. God will protect those who trust in Him from the greatest danger of all. Ano na? His own wrath and judgment against our own sins. Amo ni ang pinakabudlay, kag ang pinakakulunbaan, kag ang budlay pagagyuhan. Wala ka pagagyuhan sa ni nga danger. Is the danger from God Himself. Kung nasa Hebrews 10, I think 10 or 11. Yes, chapter 10. Sa kawaling ng siling, it is dangerous to fall into the hands of an angry God. Kung naman ba niya ni nanay mo sa una mga aking magtaas ka ng tingog ni nanay mo o magturong ng mata ni tatay mo, magkuha na sa sang paha o magkuha na sa ganyan sa baston o magkuha na sa talong uyaman niya, kurog ka na. Kung kakulbaan nga, kaapig sa iyong ginikanan, how much more will be the anger of God against sin? So, number niya, you will only look and see the recompense of the wicked. Kaya ini tanan nga mga snare pa, ang tanan nga mga pestilential plague, bayad sa Ginoo sa mga malakot. Pero hindi lang para sa mga malakot, pero God has protected us from His own self. Manang si Paul naghambal siya, what shall we say to these things? Knowing that the world is subjected to futility. Knowing that the world is subjected to all kinds of danger. Naghambal ni Paul, if God is for us, kunupod mong Ginoo, anong makakontra sa atin? Ang unang kontra, ginaisip niya, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how He will not also with Him graciously give us all things? Nasuko niya, who shall bring any charge against God's elect? Sino makakusar sa mga pinili sa Ginoo maluwason? Kay ang Diyos nag-justify, naghatag sa kaluwasan. Who is to condemn? Why not? Because Christ Jesus is the one who died, raised at the right hand of God, interceding for us. Ang sabat sina, no one can condemn, no one can bring any charge. So if God is for us, who can be against? Because He has protected us from the greatest danger of all. He gave His own Son. Jesus died and was raised to protect us from God Himself. Amo na kung safe kita, halin sa kaakig sa Ginoo, ano pang pwede mas delikado din? But this does not mean that the saints will not suffer. Just because if God is for us, waay sang may maka-akusaban sa aton, kay safe na ta, halin sa impyerno, anong pinakadelikado na lugar sa bilog ng universe, it doesn't mean that we will not suffer. Because those who trust in God will not fear nor fall into danger because of the sovereign protection of God. Meaning verse 3 to 8. Ano man kasahi sa katalagman, because of God's sovereign protection, we will not fear nor fall into these dangers, known and unknown. Wala sa may matabong ang katalagman sa atin apart from God sovereignly allowing it to happen to us. Night and day, we will not fear, we will not fall. Again, ako sa inyo, hindi namin kung tipigan na sa Ginoo, hindi na tayo mga antos. Because Romans 8 is a good chapter
Kaya ang content sa sinang chapter, ang Mali Pablo, starts I think from verse 20 to 23, we live in a futile world. Ang hindi kalimutan, puno sa kasakit. So it's normal to live in suffering. Pero supon Mali Pablo, kung naluwas na ta, ang naman niya, who shall separate us from the love of Christ? Nabatong tanan gugma ni Jesus, anong makabulag sa aton sa iya gugma? Tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, danger, or sword. Now, are directly and indirectly from the enemy. Tao man kay Satanas man, or just living in a futile world, we can be exposed to famine, nakedness, or danger, such as virus. Pero ano makabulag sa aton sa gugma ni Jesus? Ang muna naman ay pasupon pa, for your sake, we're being killed. Hindi kayo tumon apostoles na kami, upay kami kakapatay, hindi kami mapatay, hindi bulletproof. Ang Christianity ni Pablo, ang muling tuntuyan natin. We are being killed. We are being slaughtered. Raman niya, who shall separate us? Sapat niya sa verse 37, no. Because in all these things, we can overcome. Hindi kayo tumon bulletproof ang Christianity, but through Him. Through Him who loved us. Muna sa padungan, kaya man yan, no. God, we are conquerors. Verse 38, nag-start siya, I am sure. Okay? I am sure. Amuni niya confidence. Sa padungan, there you go. I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. This is one of my favorite portions of the Bible. I am sure. Huwag sa makapahamulan sa atin. Bisan si Satanas, bisan ang kamatayan, bisan ang mga bagay makita mo o hindi. So practically, Romans 8 can be the Psalm 91. Pwede sila mag-utod. Because of the love of God in Christ, we are safe. We are secure in His love. Nasubunin Derek in your humble niya, this of course is a statement of exact minute or minute providence, but not a charm against adversity. Ang pagtipig sa Ginoo exact. Tipigan niya ka maayo, pero hindi ni anting-anting. Ngayon-flash mo lang sa tanan ng kasakit. Declare Psalm 91, virus, hindi mo ko palapitan. Hindi mo niya anting-anting. So, punya pa, the no less sweeping promise of Romans 8:28 does not exclude nakedness, peril, or sword. Romans 8. All things work together for good. Ay, ma-work out lang yan, yun. No. For those who love God, hambal niya sa verse 35. We will experience famine. Kung magtiguluto ang kalibutan, upod ang mga katawan sa Ginoo, those who love Him, magutman man na. And you could die of famine. You could die of nakedness. You could die of danger. Because it does not exclude nakedness, peril, or sword. So don't use Romans 8 or don't use Psalm 91 as a charm, as your lucky charm. Because those who trust in God will not fear nor fall into danger because aring inyo underline na sovereign protection. Ang Diyos na kabalo, kundi niya katitigan. Ang Diyos na kabalo, kundi na asta ang inyong pabuhi. But as far as you know, you are secure in the love of Christ. That's the danger. Now, ang instruments, ang safety sa Ginoo. Look at verse 11 to 13. Start on verse 9. Because you have made the Lord your dwelling place, the Most High, who is my refuge, no evil shall be allowed to befall you, no plague come near your tent.
Now, gawin sulit niya ang verse 1 hasta sa verse 8. Kaya hinhimo mo ang Diyos nga imo sa daligan, ang Diyos nga imo palalitdan, ang Diyos nga imo manugtipig. No evil shall be allowed to happen to you or any plague to come near your dwelling place. Why? Verse 11, may instrumento ang Ginoo. Anong gamiton niya para magtipig sa iyang mga katawhan? He will command His angels about you. Anong meaning about you? Palibutan ka sa mga guardian angels, ang imong mga presidential guard, to guard you in all your ways. Okay? Ang imuno niyang instrument is the instrument of angels. Anong programin nila? Angels will serve as His messengers and agents of power outside the temple. Una, ipakakita sa mga angels, O you angels, you mighty ones, gamanan sila who do His word, obey the voice of His word. Hebrews 1:14, ang pag-discuss niya about the angels, are they not spirits? Servant spirits. Ministering, hindi kaalagan, hindi mga espiritu. They will be sent out to serve for the sake of who? Sa mga linuwas. Those who inherit salvation. Mga tumuluo. Ang nag-aalagad sa inyo, spirits. The spiritual angels. Now, these divine beings have superior power involving the ability to protect the Lord's people from harm. Example, Genesis 24. He said to me, the Lord before whom I walk will send His angel with you and prosper your way. Now, this is Abraham sa pagsugo niya sa iyang servant si Eliezer. Si Eliezer, nangita sa asawa para kay Isaac. Pagkanto niya sa balay sa home country ni Sarah, para pangitaon to si Rebecca, ito sa kusina. Na He will send His angel. Para makita mo ang saktong asawa, ang tuwag lang pagkilala niya, He will send you an angel to guide you. Isaiah 63:9, in all Israel's affliction, He was afflicted, and the angel of His presence saved them. Daniel 3:28, familiar ni sa aton. Nebuchadnezzar answered and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent His angel and delivered His servants who trusted in Him. Kay their bodies were not burned. Kay ara ang angel nga nagtipig. So tipigan sa Ginoo, iyang mga katawhan na nagasalig sa iya with guardian angels. Now look at the phrase sa verse 12. On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. Grabe ang pagtipig sa anghel, nga imo matiil, hindi ka igok sa bato. Anong meaning sini? Natuwa. This pictures God's protection even in minimal danger, up to the minute matters to which God extends His care. Hindi ka igok sa bato. Now, i-paraphrase ng iba that you will never stub your toe. Kaya masang nagsulat sa iya niya, kung naigo ko akong tiil, akong tudlo sa katre o maigo ko magsakit sa akin, may salating guguro sa Ginoo, kaya waya ko itipigan, waya anghel. Eh sa aga pa lang, kakatlo ko na hulugan sa piswit-piswit sa plansa. Naigo akong tiil, doon muyayaw ka. But He will send His angels to protect you. Nga bisan imo tiil, hindi maigo. Ano meaning sila? Hindi ginamit kung maigo, o ay ka na kinatipigan sa Ginoo, pero ang ginapakita na dali, dangers great or small. God will protect you through His servant. God will protect those who trust Him from dangers and trials, great and small, through His servants. I would believe this is mostly unknowingly. Kung gamiton sa Ginoong anghel, kay Espiritu ang anghel, ang Diyos hindi magpabalong may anghel sa ipadala. True or false? Unless He would build up faith. Parehos to sa angel destroyer na nagkagto sa Egypt, para ipabalugin sa Ginoo, hindi ko tsamba, nagkramatay ang mga firstborn. Ginananan niyang angel destroyer.
Sa pagbalagyo sa Egypt, as ang Israel sa Egypt, nag-cross sila sa Red Sea, ang angel nagpatunga between sa duwa ka kampo. Klaro ito yan. Or, may mga damang instance nga, first na, ang Ginoo may mensahe sa kay Mary, diretso ito yan, pakita ito ang anghel. Sa kay Zechariah, diretso pakita ang anghel. But mostly, they would come in disguise. Like they came to Abraham in his tent, or sa kay Lot sa iyang balay. Because this means, nga ang pag-protection sa Ginoo sa aton is more than we know or more than we are aware of. Ang una, nga sa Ilonggo or sa Filipino, may aral na phrase, hulog ng langit nga. Ang pagtipig sa Ginoo sa aton from danger is through His servants. Unknowingly, why kabalo, may anghel nagtipig sa aton. May sa akin kami kadikon sa daan ng simbahan ng pastor kabalo po sa mga natabo sa akong aksidente. Gulpi lang, gulpiada lang, may nag-abot. Nga sa pagbunggo sa isa katao, sa putihon ng isa tani, isang tagalugar, pinakabunggo siya. Pero may nagpulpot lang yan, isang katao na nagbulig sa iya, tanto sa iskinita, kung di sa dindala, para mapalagyo lang sa ma'am, para hindi sa masaputi. May nakasaling siya, pastor, ambot din sa nagalin. Pagkapati sa iya, anghel dito. Because God protects us from great and small dangers and trials more than we know. He uses His servants that we unknowingly, pero ang Ginoo magtipid. So tipigan sa Ginoo using His servants. Galing, nabaw sa inyo, may sala na paggamit sa universe. Matthew 4:6. Gingamit ni Satanas. Amo na akong contest ng theology ni Satanas, hindi na naman bitter, mas alam na sa aton. Kaya ka-memorize siya si Satanas ang Psalm 91. Amo nang challenge siya kay Jesus, if you're the Son of God, halin sa babaw sa templo, or sa Temple Mount, throw yourself down. Abi lumpat. Kaya ginsulat niya sa Psalm 91 verse 11 and 12, He will command His angels concerning you, kung sa paglumpat mo, ang imong tiil, hindi mapilasan. Sa God, si Satanas magamit verse. But is he using this the right way? The answer is no. Because he twisted the meaning of this text, a passage about trust. He wants to test God. So in the same way, many Christians today are trying to twist this text. Instead na mag-trust sila sa Ginoo, ginatestingan nila ang Ginoo. Ang sa Batiso sa iya, verse 7, it is written, hindi mo testingan ng Diyos. Kaya gusto rin mo ni Satanas sa Jesus, abi, lumpat. Para sa paglumpat mo, matutaan mo, na ikaw, man, may gahom. Ma-shortcut na lang yung pag-alaga. Hindi ka naman pamalhas. Kanto sa kada banwa, kanto sa kada barangay, para magwali, para magtulog, para magkalaga for 3 years, just to prove that you are the Messiah. Just do a shortcut, lumpat misubong. Mama Jesus, hindi po yan. Kaya ginis lang ang meaning sa singa text, imbis na magsaling sa Ginoo, you are putting the Lord to the test. So ang isa na di lesson sa kay Satanas, do not play his game by foolishly or living foolishly to test God's protection. Trusting God and testing Him are two different things. Having faith is entrusting our safety to God. Pero ang pagsaling ka sa Ginoo, tipigan ta niya, it's not about living presumptuously, indiscriminately, unwisely, getting ourselves into harm's way. Kaya kasali ka lang, tipigan ka sa Diyos. Di na ginamin niya, pataka ka lang na, palagpak ka lang na, pangabuhit. At tipigan mo sa Ginoo, may guardian angel mo kuli. Ano ba ang 70% alcohol? Kung may 100% angel protection mo lang po, abi mo ulit na sa Pilipinas, Lord, protect me from the angel or by the angel. That is not faith. It is what? Foolishness. You're playing the devil's game. And this, I fear, is the wrong way pastors and many Christians are using this text.
idol nila si Satanas. Bulletproof Christianity is the devil's game. Nga parang nadutlan ni karon, abi mo anting-anting, kag naigo ka karon sa bala. Sino ba siguro mo? Oh Lord, natiprano ka kato sa langit ha? Lord, gigamit mo itong Psalm 91, nadutlan sa virus, nga napatay ko ha? Kung akong Ginoo, kaya hindi akong Ginoo, kung Ginoo mo, katilaw ka dito, pull sa ako, kung sa mga nga. You've played the devil's game. Have faith, but don't be a fool. Have trust, but don't test him. I'm going to toss verse 13. This is an interesting part. You will tread on the lion and the adder, the young lion and the serpent, you will trample underfoot. Ang pagtibig sa Ginoo can be passive. Gamiton niya ang iyang mga anghel. But now, it can be active. The lion and the adder, or the serpent. Ang lion can be a predator, poisonous serpents, nga nagapanago, strong, fierce, cunning, and deceitful. Pwede ni tao, pwede ni danger, lurking, hindi mo mabalaan. Pero nga kulba o misa, fear is a paralyzing force. It can cause us to become passive rather than to be aggressive. From taking initiative and doing anything which isn't safe. Ang mga tao, sobra ka paralyzed ang fear. Hindi na sila mag-iyo. It makes them panic and becoming unwise. But Arya, may confidence ka sa pagtipig sa Ginoo, not to unbiblical extremes, but this confidence should not paralyze us. Because, nandun natin sa verse 13, those who trust God will not only have safety, but will also gain courage and use wisdom in dealing with fear and danger. We will have confidence to confront our fears, dangerous, fearful situation, but do it with wisdom. May mga tao na isog, pero hindi sila alam. Rari ako sa verse 13, hindi lang nga may anghel magtipig sa iyo, but you will have the courage to tread on, matapakan mo, tapakon mo ang mga leon, ang mga snakes. And these are inherent dangers in the wilderness. Kasi pagsalit ko sa Ginoo, we will not only have safety, we will also have courage and wisdom sa pagkatubang sa mga katalagpan. So this is the Lord's protection. Finally, ang promise ng Ginoo, verse 14 to 16, we will end with this. Because he holds fast to me in love, I will deliver him. I will protect him because he knows my name. When he calls to me, I will answer him. I will be with him in trouble. I will rescue him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Now this is another singer. So may dua ka singer kakanta. Ang unang singer sa verse 1 to 13 represents the faithful ones. Kita ang kinanglan sa pagtipig sa Ginoo. Pero may isa ka singer, daw Jewel ni Mali. May isa ka singer nagsabat, representing God. Nga daw siya kung magkakanta sa line sa Ginoo, nga ang word na gamit niya, me, ang Diyos si me, kag I, kita si he kag him. Okay? Kay siya nagsalig sa akon, ang muning himuon ko sa iya. Now there are pictures of trust. Ipakita nila sa Ginoo sa verse 14. The word here is, hold fast to me in love. Sa mga nagasalig, sa mga nagpugyan sa akon sa paghigugma. The word love means a deep longing for God, a clinging to God, a personal loving relationship with God. Verse 14, amuna ang luwason sa Ginoo. 14b, because he knows my name, a covenant relationship with God's name, Yahweh. Those he will deliver. Verse 15, when he calls to me, igapanawagan siya sa akin in times of trouble, God will answer.
So isipon mo na yan, baka pumunta sa atong kagalingon, before tayo assume ang guarantee sa protection sa Ginoo, do I meet the condition of His protection? And this kama yung safety sa Ginoo, pamuton mo na yan, do I hold fast to Him in love? Do I know God by His name? Do I call to Him? Yung iban ka-declare lang, kaya hindi pa ang muyok, ma-declare sa direksyon. Yung iban mga muyok lang, kung aral sa itat-ital. Pero wala sila sa pagigugma, hindi nila kilala ang Ginoo. So you ask yourself, before I assume God's guarantee and promise of protection, do I meet this condition of protection? Qualified ko yan. Do I love the Lord? Do I know Him? Do I call to Him regularly? Ang mga nagsugpo niya patira, verse 15b, I will be with Him in trouble. Hindi lang niya pagtipig, pero presence in danger. Hindi niya tipigan ang kita sa Ginoo. Dan niya pakita. Daniel 3:25. Ang niya basang hari. I see 4 men walking in the midst of the fire. They are not hurt. Tatlo lang itong inhulog sa fiery furnace. Ang ngalan nila, Shadrach, Meshach, and Abednego. Kung nga may kaapat, I will not only help him, but I will be with him. Pwede ba lang niya mag-practice social distancing ng Ginoo? Hindi mo ligan nilang kapdala nilang kaanghel. Hindi nilang pugdan kung saan sa Ginoo. Kung palangga mo ko, nagkakilala ka sa akon, nagkapanawagan ka sa akon, I will not only help you, but I will be with you. Next, sabi niya, I will honor him. Ito ha? It means that God will not only save us by the skin of our teeth, or tsamba lang, or kung ano lang ang pagbulig niya sa imo, but He will do it with dignity and glory. His help to us will be glorious. Then lastly, with long life and salvation. Meaning sa long life, promise niya sa Old Testament, meaning sa length of days. Specifically sa Old Testament, kung magtuman sila sa kasubuan sa Ginoo ng Exodus 20, honor your father and your mother that your days may be long. Specific na that it can be eternal life para sa aton, but it's conditional upon the people who loves Him, who knows Him, and calls to His name, because the certainty of our safety is in the promise of God to those who trust Him. Ang pagpromisa sa Ginoo, ihatag niya sa nagasalig lang sa iya. Our safety is only as certain as the guarantee of the God who promises it. Ang kasiguraduhan sa aton na safety ara sa Diyos. We are not safe because we hope that we are safe, but because God promised it. In other words, verse 1 to 13 is our protection. Verse 14 to 16 is our guarantee. Nga mauyatan mo ang pagtipid sa Ginoo, kay ginsaad din sa aton. Lord, ikaw ang nagsaad. I will claim this. Nga hindi ka makulbaan, kay gina-claim mo ang pagpromisa sa Ginoo. So, we will end with this question: how can we find safety in God? Ano ito ang pangita sa aton safety sa Ginoo? Education is listening happen. We can find our only and final safety, temporal and eternal, as we dwell in trust with God. Our only and final safety is found as we dwell in trust with the Lord. Kung wala ka pagsalig, you can never find your safety. Temporal or eternal. Yung pinakailangan natin igsubong is a deliverance from the ultimate danger. And that danger is eternal judgment and separation from God's presence forever. Ang safety ta alin sa pinakadako nga danger has a name. And that name is Jesus Christ. If you are in Christ, if you trust in Christ, you are saved from the ultimate danger. Namely, Paul, there is now no condemnation
Wala na impyerno. Wala na eternal separation from God and His wrath if you are in Christ, if you trusted Christ. So kaya pa, kung di ka man subong, ari ka man di, or bilanta ko sa inyong balay, umahay ka pa pagsalig sa Ginoo, umahay ka pa safety from this condemnation, from the judgment, eternal judgment. Find your safety, only safety, final safety, eternal safety as you trust in the name of Jesus Christ. Kaya siya ang ihatag sa inyo. So if our eternal safety is secure with God, we can also entrust to Him our temporal safety. Kung secure naman lang ang imo kaluwasan, nga magsagi ka papalibog sa imo temporary safety. Because there are two kinds of fear, healthy and unhealthy. Ang healthy fear, ay sa Psalm 90, life-giving fear, the fear of God. Nga kabalo ka, man is dust, dasig lang eh. Ang malyastin, tama lang di ka tuwid. Kung may bugay sa Ginoo, bago na itong lawas, kasi makalabot ako sinta, makalabot na sin. But since God is eternal, He should be our dwelling place. We should fear Him. But there's also an unhealthy fear, a paralyzing fear, a fear of failing and falling under danger. And this fear keeps us from serving God and obeying His word. Mulo mo sa si Abraham ng kulbaan, ginbutigan niya ang asawa ni si Sarah. Kung pag-abot niya sa ital-ital, pag-abot niya sa Egypt, kinatripingan sa hari, nagapahan sa kay Sarah, yung pakilala si Sarah, utol sa bilit. Sa gitawag sa Ginoo si Moses, go to Egypt for whatever fear. Mali Moses, Lord, nga ako bibig. Because there is an unhealthy fear, a paralyzing fear. Nga amitang we can fail, we can fall. Ang mga Israelibon, nakita na nilang mga higante sa Kanaan. Aral sila sa border, aral sila lapit sa finish line, pero nga sa kasunod, kaging pagtumbas na tanan sa Ginoo sa deserto, na duwa naman ang kasunod si Joshua and si Caleb. Why? Because of that paralyzing fear. Because they fear that they will fail, they fear that they will fall. So anong aral na hadlok aral sa ito subong tagikusoon? Is it a healthy fear na nagkakahandlo ka sa Ginoo? Or is it a paralyzing fear? Kaya kulbaan ka matumba, kulbaan ka mapaslawan. And living for God and trusting God does not bulletproof us from any harm or danger. Kaya tanan ng apostoles were subjected to persecutions, beatings, sickness, and death. Nung nakadlaw may Mateus may aga, kaya naka-expose ni Kuno sa virus ang mga healing na. Sa Amerika, makansel na talan may mga gathering. So, ang healing gathering, hindi cancel na nila kaya kung nagsugot si Trump, nagkang state. Meaning, ang healing nyo, hindi ka sarang sa virus. Si Pablo may gakong, may sarang, gingamit sa Ginoo, magbanhaw sa isa katao, mag-ayo sa mga tao, pero ang iya nga sakit, 3 times yung pangayo sa Ginoo, pero why sa ginayo. Ang iya na disciple si Timothy, may sakit man sa tiyan, pero nga, kag-Diyos doon sila ng mga tao, nga may mga masakit sila, kagaan kalamatay. Because living for God and trusting Him does not bulletproof us from any harm or danger. But Psalm 91, the Psalm of trust, the Psalm of safety, was meant to strengthen our faith. Faith and trust in the God who is able to protect us eternally and temporarily. Tipigan ka sa Ginoo eternally, tipigan ka sa Ginoo subong. But the most important thing about our faith is not the amount, but the object of our faith. Sinong kinasaligan? Hindi niya sa kadakop sa inyong pagtuo, kundi kung sino ang inyong pinatuuhan. Because many Christians who wish to grow in faith focus in the identity of their faith rather than in the quality
of their faith's object. Gusto sila magtuo sa pagtuo, pero may nakakilala kung sino sila natuuhan. So from this psalm, ginpakita sa Ginoo sa aton nga ang salig dito sa iya, because He is the Most High, He is the Almighty, He is Yahweh, He is God. Nga pwede na masaligan, pwede na madampan. So our trust in God is not bulletproof, but it is eternally secure. This faith will make us look to Him for safety. It will make us wise, not foolish, in protecting ourselves and those we love and our neighbors. Again, kabay pang inyong Christianity, hindi anting-anting ni Christianity, hindi bulletproof. But your trust in Ginoo, eternally secure. Kaya siya ang ating saligan, but it will make us wise. We will protect ourselves, atong pamilya, atong neighbor, atong komunidad. So if it takes na kung ipasiratan atong simbahan, hindi tayo yung simba, isa ka bulan, 3 ka bulan, so be it. But we do it in good faith. Hindi kay tumunapulbaan ka lang sa kanila, isang virus sama sa iman. Bawa nagdaot ang yawa, kaya mga Kristohanon hindi matindog. Una pa ito, kita na yung sa Ginoo. Muna, I will end with this. I think katatlo ko na nakita sa ngayong semana. Martin Luther. May sige sulat siya. Martin Luther was dealing with a similar, or not, if not, worse pandemic than us today. 14th century, may ginatawag sila a Black Death, sweeping Europe. Ang Black Death is respiratory disease. Ito ang ginanggit dito, ang gadala ng black rats. Nahalin dito kung basta sa Europe. Ang population sa kalibutan sa tumakay, 500 million. Pero ang nagkalamatay, 75 to 200 million people. So mas kulbaan din kaysa sa coronavirus. Ano yung sulat ni Martin Luther? Kaya, I shall ask God mercifully to protect. Psalm 91. Inbasa niya. Then I shall fumigate, purify the air, administer medicine, and take ill. I shall avoid places and persons where my presence is not needed, in order not to become contaminated and thus perchance inflict and pollute others, and so cause their death as a result of my negligence. Social distancing. If God should wish to take me, He will surely find me and have done what He has expected of me. So I am not responsible for either my own death or the death of others. Kung pagbuot niya ng maigo ko sa sakit, himuon niya na. Pero hinimo ko ang tanan wisely, cautiously, kaya kung sugaton niya ko, hinimo ko na, kahit hindi ako responsable, hinumundumod ko na nakalaton ko sa iban. If my neighbor needs me, however, I shall not avoid place or person, but I will go freely. Ang niya, willing kong mamimatay para sa akong neighbor if that calls me to. Pero, I shall ask God to mercifully protect. Then I shall wisely protect myself, my family, my community, and those around me. This is a God-fearing faith. It's not foolish, it's not brash or rash without regard for consequence. It does not test God. This is a God-fearing faith. Kung may gulong, imna. Kaya may mga simbahan kahambal, pangamuyong lang na. Pero kung may gulong man lang, may doktor man lang, katui. Kaya ginahimog nila kung isang pangamuyo, abi nila, MX3, Santon Plus, talang na sakit, kakuba. Kaya abi nila, may magic. This is a God-fearing faith, not a foolishly bold, God-testing faith. Because, kangay sa Martin Luther, we can find our only and final safety as we dwell in trust with God, temporal and eternal.
Kung sa atin pa Psalm 91, what is this about? Salig sa Ginoo. Ang Ginoo magtipig sa atin. But tipigan naman ang ating Panginoon. Don't be foolish. Don't play the devil's game. But use all wisdom that you can, with all the courage that you can. Ikalawa, isang Kristiyano, nagasalig kung doon kasala-sala. Diba? Gasalig ka man, kung kasala ka. Ang pagsalig ka kalma. Ang pagsalig ka hatag confidence. That even if you would die, kung mapatay ka man, you die confidently. Kabalo pa hindi ko mong panan. Muna ka natin sa article, hindi gusto mo verify ko rin ang good kinds ng yellow. Yung tawag sa isa, yellows of Wuhan. Ang una nakadiscover sa Wuhan virus, o sa coronavirus, was a Christian doctor. Ang mga Kristuhanon sa Wuhan, nagsusok yellow na bayo, kag naglibot sa syudad, kag ang mutuya nag-reach out sa mga tao. Mapatay naman dito, nabasa naman dito, maligo na lang po, gamiton ko na lang ng oportunidad para sa Ginoo. Mga isang pastor, kung sa balay kaligman kinahanglan magsimba sa Ginoo, hagada na lang ang imong mga pamilya, ang mga abyan, imong mga neighbors, nga why ka nakakilala sa Ginoo. Siyempre, social distancing yan. Hagada ang simba po sa imo. Why ka kabalo, kasi mo paning gamiton sa Diyos na kumaagi. But Psalm 91 is a song of trust. It's a song that we can sing. The Lord, why kami sa iba nga safety, our only safety, our final safety is in you. That is why I will dwell, I will abide, I will say to you, my God, you are my shelter, my shadow, my refuge, my fortress. God, I trust in you. This is a song of trust. Hindi ni charm. Kabay pa, nakabulig ini yung magsabi kita sa Ginoo. Lord, we thank you for your word. We thank you that this precious song, pwede na mo makuyatan, pindugan sa likan, sa tiyon sa katalaganan, sa tiyon sa mga bagay na pinakatutan namin, sa tiyon na nag-threaten sa aming existence. I pray, Father, that our eyes will be fixed on you, our only and final source of safety. Naman namin kasalatan sa sinagulong sa aming Jesus. Lord, salamat sa mga tulong, salamat sa inyong mga katutong. Salamat, Lord, na may Ginoo kami, lalo na nag-provide, Lord, na nagtitigigin mo sa amin. Bless this offering, Lord, minta ini, further mo sa inyong mga likod ng Ginoo ko, especially in the tourism of you. Yan ang pinasalamatan git, in His name.
word. Salamat kay ikaw, masaligan namin ng panamon sa siya kabuhay sa parang ngayon. Lord Father, you follow us with your presence and with your blessing. Your presence to protect, your presence to guide, your presence to guard, sa paghatag sa pusog sa among mga lawas, hatag sa pusog sa among mga alaw. I pray that you sustain us emotionally, for us not to fear, but for us to put our confidence in you, for us to be calm, to be wise, and to be trusting sa imo sa tanang sitwasyon. Kung magatibig sa amon, halin sa masakit, ipigi among mga pamilya, ipigi among mga loved ones, buligi among mga gobyerno, buligi ang tanang na may bahin sila. But Father, we know that this would pass, but if it would not and it would lead us to you, thank you that we are safe eternally sa imo. I pray that we can enjoy the eternal security that we have in you through your Son, Jesus Christ. Malipay kami sa sining hapon, kapadayon kami sa pagsimba, sa pag-alagad, sa pagdayaw sa imong ngalan, kapay pa ikaw din na imayan namin. Follow us with your blessing, your presence in sa tanan ng ito. Bukas ang Diyos na may, guys ang Diyos na anak, pagkikambit sa maraming Espiritu, maging sa amon.